Soy reina Valentina. Tu coach de amor y relations. Y hoy, vamos a hablar de algo que muchas hacen. Sin das cuenta. Y que está destruyendo su poder. Perseguir hombres. Si, ACI de claro. Porque dejame decir algo desde el inicio. Cuando tu persigues. Pierdes tu posición. Pierdes tu energía. Pierdes tu valor. Y lo más importante. Te pierdes a ti. Vamos a ser honestos. Perseguir no siempre se ve como por detrás de alguien. A veces se ve como. Se siempre la que escribe primero. Se siempre la que busca. Se siempre la que intenta mantener la conexión. A veces se ve como. Sobre explica. Sobre invertir. Da más, esperando recibir lo mismo. Y poco a poco. Te conviertes en quien sostiene todo. Mientras la otra persona, solo responde. Eso no es amor. Eso es desequilibrio. Vamos más profundo. Cuando persigues a alguien. Estás intentando convencerlo de verte. De elegirte. De valorarte. Pero aquí está la verdad. El interés real, no necesita persecución. Si alguien te quiere. Se nota. Si alguien te valora. Lo demuestra. Sin que tengas que empujarlo. Sin que tengas que perseguirlo. Y aquí viene algo importante. Perseguir nace. Dest la escasez. Dest el miedo a perder. Dest la necesidad de validación. Dest creer. Que tienes que hacer más para ser suficiente. Pero una mujer de alto valor. No persigue. Atrae. No convence. Observa. No se desgasta. Elige. Dejarlo entrar. Porque cada vez que tu persigues. La enseñas a la otra persona. Que no tiene que esforzarse. La enseñas. Que tu harás el trabajo. Y entonces. Por que cambiaría. Ahora escuchen bien. No es tu trabajo despertar el interés de alguien. No es tu trabajo mantener la atención de alguien. No es tu trabajo convencer a nadie de tu valor. Tu trabajo es reconocer quien está alineado contigo. Y quien no. Y actúa en consecuencia. Vamos más profundo. Cuando dejas de perseguir. Pasan cosas poderosas. Tu energía cambia. Tu presencia cambia. Tu estando sub. Y no reacciones. Observas. Y no fuerzas. Fluyes. Y no persigues. Selecciones. Y eso, cambia completamente el juego. Pero sé que no es fácil. Porque dejar de perseguir. Significa enfrentar el silencio. Significa no escribir. Significa no insistir. Significa no buscar excusas para acercarte. Y si, al principio duel. Porque estás rompiendo un patrón. Pero es dolor, es crecimiento. Ahora quiero que entiendas esto. Si alguien se aleja cuando tu dejas de perseguir. Nunca estaba realmente presente. Solo estaba cómodo. Con tu esfuerzo. Y eso no es lo que quieres. Tu no quieres atención forzada. Quieres interés real. Quieres reciprocidad. Quieres alguien que también te elija. Vamos a ser claras. El amor sano no se persigue. Se construye. Con dos personas. Que se muestran. Que invierten. Que eligen. No una que de todo. Y otra que apenas responde. Ahora quiero que reflections. Se honesta contigo. ¿A quien estás persiguiendo? ¿Dónde estás dando más de lo que recibes? ¿Dónde estás intentando forzar algo que no fluya? Porque la verdad es. Cuando tienes que perseguir. Y estás en el lugar equivocado. ACI que hoy. Este es tu recordatorio. No estás aquí para convencer a nadie. Estás aquí para ser elegida. Por alguien que también elige. Pero primero. Tienes que elegirte a ti. Eso significa. Da un paso atrás. Recupera tu energía. Dejar de sobreinvertir.
Y observer. Porc quien realmente quiere estar. Será cerca. Sin que tengas que perseguir. Si este mensaje resono contigo. Quiero que comentes. Dejo de perseguir. Porc dest hoy. No persigues attention. No persigues amor. No persigues a nadie. Te eliges. Te respetas. Y te posiciones como alguien que es elegida. No alguien que ruega ser vista. Estes tu cambio. Estes tu poder. Y parte de ahora. No cause detrás de nadie. Atrás lo que está alineado contigo.